bridge of your nose. Vanakam and happy Thai Pongal. Vanakam and happy Thai Pongal to everyone and happy. இதில் இப்போ ஆக்சுவலி ஒரு 8-9 வீடியோஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நாங்கள் எல்லா வீடியோஸையும் பார்ப்போம். ஏன்னு சொன்னால் இந்த வீடியோஸில் இந்த எல்லா வீடியோஸ்லையும் நீங்கள் என்ன செய்ய போறீங்கன்னு சொன்னால் யூ லுக் அட் ஹவு தே ஆர் ஸ்பீக்கிங். சரியா? இதில் வந்துட்டு ஐ ஹவ் கலெக்டட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள்ஸ். இப்போ அவங்க வந்துட்டு பீப்புள் ஸ்பீச். இப்போ இவங்க வந்துட்டு பேசுறதுல உங்களுக்கு பிடிச்சது யார்டு ஸ்பீச் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ண போறீங்க. ஓகே, அதோட நான் இதில் எடுத்திருக்கிற எல்லாருமே வந்துட்டு பொலிட்டிஷியன்ஸ் அண்ட் ஸ்காலர்லி பீப்புள். அவங்க அந்த இப்போ மெடிக்கல் விஷயங்களோட சம்பந்தப்பட்ட அல்லது கூடுதலாக சோசியல் மீடியாவில் வரக்கூடிய ஆக்கள், வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், அவங்கள தான் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ சோசியல் மீடியாஸில் வாராக்கள் அல்லது பொலிட்டிஷியன்ஸ் வந்துட்டு அவங்க தே ஷுட் ஸ்பீக் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ். என்ன அவங்க இங்கிலீஷ் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும், ஃபார்மலாக இருக்கணும். அவங்க தே டோன்ட் யூஸ் மச் ஆஃப் ஸ்லாங்ஸ். அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ரீஜனல் லாங்குவேஜ் அவங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. குறிப்பிட்ட ரீஜனல் லாங்குவேஜ் அவங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ அவங்க யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷாக இருக்குது. அப்போ அதால் நான் அவங்களோட லாங்குவேஜை நான் எடுத்துருக்கிறேன், அவங்களோட ஸ்பீச்சஸ் நான் எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் பாருங்க, இருக்கா பார்த்துட்டு யூ கேன் தென் யூ ஷுட் தென் டெல் மீ ஹவு டு ஐடென்டிஃபை யோர் ஃபேவரட் பர்சன் ஸ்பீக்கிங். அப்போ யாரோட ஸ்பீச்சை நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்வீங்க. ரைட்? அதுக்கு பிறகு நாங்கள் எப்படி அதை இமிட்டேட் பண்ணுறது, எப்படி அதில் பேசிக் இமிட்டேஷன் வரும், அதில் அட்வான்ஸ்ட் இமிட்டேஷன் வரும், அது மூலம் நீங்கள் எப்படி இங்கிலீஷ் படிக்கலாம் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கு விளங்கப்படுத்துகிறேன். ஸோ தட்ஸ் த லெசன் tonight and let's watch the video. Yes sir, Britain ன்னு சொல்றேன் இல்ல பிரிட்டன் எப்படி பிரிட்டன் ன்னு சொல்றேன் பிரிட்டன் பிரிட்டன் எஸ் ஏகி ப்ரொனன்சியேஷன் இல்ல சார். அவடத்துல இருக்கிற ஐக்கு ப்ரொனன்சியேஷன் இல்லை, தட் பிகம்ஸ் ஷ்வாங்கிற சவுண்ட் ஆகும் அது. அப்போ அதை வந்துட்டு பிரிட்டன் தான் சொல்றது. பிரிட்டன் சொல்றா நாங்க பிரிட்டைன் என்று சொல்லல, மவுண்டெயின் என்று சொல்லல, கெப்டெயின் என்று சொல்லல. பிரிட்டன், மவுண்டன், கேப்டன். அப்ப அது மூணுக்குமே வந்துட்டு டெயின் 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 என்று தான் வரும். பிரிட்டன், கேப்டன், மவுண்டன், டின் டின் டின்ங்கிற சவுண்ட். சரிதானே? குட் ஜாப், வெரி குட் கொஸ்டின். இந்த மாதிரி ப்ரொனன்சியேஷன் கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டாக நீங்கள் கேளுங்க. என்ன சொன்னால் யூ கேனாட் ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின் டு அதர் பீப்புள். நீங்கள் வேறு இடங்களில் நீங்கள் படிக்க முடியாது இந்த மாதிரி ப்ரொனன்சியேஷன் டிப்ஸ் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம். ஸோ டூ ப்ளீஸ் பம்பார்ட் மீ வித் யுவர் கொஸ்டின்ஸ். டூ ப்ளீஸ் shoot your questions. Bombard me. Bombard me ன்னு சொன்னேன். பம்பார்ட் ன்னு சொன்னேன். தெரியுமா பம்பார்ட் ன்னு சொன்னேன்னு சொல்லி? kill somebody throwing bombs. இப்போ நீங்க பம் அடிக்கிறது ஆக்களுக்கு. இப்போ உங்களோட கொஸ்டின்ஸை வச்சு நீங்க என்ன செய்யுங்க? யூ கேன் கில் மீ. ரைட்? அந்த அளவுக்கு நீங்க யூ கேன் டோர்ச்சர் மீ. ரைட்? நீங்க எந்த அளவு கேள்வியும் கேட்கலாம். அங்கதான் இந்த மீனிங் அதுல. ஸோ நீங்க எப்படி கேள்வியும் நீங்க கேட்கலாம், எந்த அளவுக்கு கேள்வி கேட்கலாம். நீங்க கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே இருங்க. என்ன நீங்க கேள்வி கேட்டு டோர்ச்சர் பண்ணுங்க. கேள்வி கேட்டு நீங்க யூ கேன் பம்பார்ட் மீ, யூ கேன் கில் மீ அப்படின்றது அது மீனிங். ஓகே, ஸோ டூ ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ a lot of questions. Right, now let's vote. Are there any other questions? So let's watch the video and afterwards try to get some more words like that in terms of pronunciations, meanings and use other contextual meanings வரும். சிலது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கிறதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரியானதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணி எடுத்துட்டு என்கிட்ட கேட்கலாம் at the end of the session. Vanakam and happy Thai Pongal to everybody in Britain's Tamil community. And today, as you enjoy wonderful Pongal rice pudding and give thanks for nature's bounty, I also want to thank you for everything you're doing in our struggle against COVID. Because throughout this crisis, your values of hard work, discipline, and community spirit have really shone brightly. From the outright bravery of those Tamil doctors who are right now on the front line in our NHS, the businesses that have kept on going, and the sacrifices you're making today, just as people have done with all other festivals in recent times, by not
alas, getting together with family and friends and celebrating in the usual way. And tough though I know that is, and difficult as things currently are, I hope all of us can take comfort from the message of renewal at the heart of this fantastic festival. Because as each day more and more people receive their vaccination and more people are protected against this wretched disease, so we will eventually emerge from this hibernation and look forward to a new beginning. So I want to wish you and Tamils around the world the very best. May your pot of pongal always be overflowing with joy, happiness and prosperity. Hi, I'm Alison McMillan, Commonwealth Chief Nursing and Midwifery Officer. If you do decide to wear a mask, you need to know how to wear it properly to make sure it's effective. It needs to protect you and the people near you from airborne droplets that could spread the virus. Before putting on the mask, wash your hands for 20 seconds with soap and water or an alcohol-based sanitizer. Secure the mask ties in the middle of the back of your head and neck or slip the elastics over your ears. Make sure it covers your nose and mouth. Fix the flexible band to the bridge of your nose with the mask sitting snugly to your face and below your chin. While you're wearing a mask, do not touch the front or allow it to hang around your neck. This includes when eating and drinking. If you do touch the mask, wash your hands immediately. If your mask gets wet or is damaged, it can no longer do its job, so replace it. When it's time to remove the mask, use the ties or elastics and be careful not to touch the front of the mask. Single-use masks should not be reused, but discarded immediately after use. And then, of course, please hygiene your hands again. A face mask is not a substitute for the precautions we know prevent the spread of COVID-19. Staying at home if you're unwell, that physical distancing, staying 1.5 metres away from others, frequently hygiening your hands, and cough and respiratory etiquette. Okay, இப்போ நாங்க இன்னும் ஒரு different answer. Our path back depends on 3 critical things before restrictions can be eased. Further increasing testing to make sure we can identify people who have coronavirus even if they're not showing symptoms. More rapid health response teams to quickly stop outbreaks. And the new COVID Safe app that lets people know quickly if someone they've had contact with has tested positive for coronavirus. The government, health workers and scientists are all playing their part and they need your help. The more people who download the app, the fewer places the virus will have to hide, keeping you, your family and your community safer. Here's how it works. Using the same Bluetooth technology that searches if your headphones or car are nearby, your mobile phone securely and anonymously takes note of other app users you come in contact with. This information is encrypted and stored locally on your phone. If someone you have been near in the past 21 days later tests positive for coronavirus, health workers can contact you quickly and let you know what steps you will need to take to keep yourself and those around you safe. It's a necessary part of the plan to ease restrictions by making sure we can get on top of any outbreaks quickly when we start going about our day-to-day lives again. The app can be downloaded easily by searching COVID Safe in your app store or by visiting health.gov.au for more information. Thank you, Australia, for helping to stop the spread and save lives. Authorised by the Chief Medical Officer, Canberra. This pandemic has had devastating consequences for our country. Over 400,000 Americans have lost their lives, and millions more their livelihoods. But help is on the way. The Biden-Harris administration is handling this crisis differently. We are trusting scientists and experts and targeting relief to those struggling the most. This administration is sparing no effort to get vaccines to more people, including standing up community vaccination clinics across the country in partnership with states and localities. We set a goal of giving 100 million shots in 100 days. President Biden has established the COVID-19 testing board to increase test manufacturing and make tests more available to everyone. Our administration is working to get kids and educators safely back in the classroom. We are providing guidance to get Americans safely back to work and implementing protocols for safe travel to, from, and within the United States.
President Biden activated the Defense Production Act to make sure healthcare workers have the personal protective equipment and supplies they need to fight this virus. He is using the full force of presidential authority to increase the supply of materials and services. This administration is dedicating a team to ensure that those most at risk are protected and racial disparities in care are addressed. And remember this, throughout this challenging time, we promise to provide you with clear, consistent, and evidence-based guidance. Together, we can overcome this crisis. Hello everyone, and congratulations on this fantastic virtual Diwali festival, which is bringing the spirit of Diwali into people's homes while helping to keep people safe. And I want to thank all of you for the amazing part you are playing in our battle against COVID-19. I know that celebrating at a distance isn't easy when you want to get together with all your family or visit your friends or share with them the Diwali fun, as well, of course, as the odd samosa or gulab jamun. So I want you to know that your sacrifices and your determination to do the right thing really are helping to save lives. And tough though I know many aspects of this year have been, I've been blown away by the inspirational way in which Hindus, Sikhs and Jains have responded to this crisis with compassion, community spirit and a can-do attitude. From those in temples across the country who've been cooking up a storm to create meals for the vulnerable, to the community groups who've organised food parcels and checked in on people to see how they're doing. And of course, the spectacular dedication of the doctors and nurses in our NHS and those who've been on the front line throughout this pandemic. And while undoubtedly there are huge challenges ahead, I have every confidence in the resilience and resolve and good sense of people across the country, and that together we will overcome this virus, just as Diwali teaches us that light triumphs over darkness, good over evil, knowledge over ignorance. So let's pull together once again in a huge collective effort, remembering the mantra to wash our hands, wear a face covering, and keep our distance from people we don't live with. And just as Lord Rama and his wife Sita found their way home after the defeat of the demon king Ravana, their way lit by many millions of lamps, so too we shall find our way through this, and we shall do so triumphantly. I wish you all a fantastic Diwali fest, Shubh Diwali, and a happy, healthy and prosperous new year. Hi folks, Boris Johnson here. As we go into the weekend, I just want to thank everyone for following the rules and staying at home. Jab by jab, we will win this fight against COVID. We've already vaccinated hundreds of thousands more people than in any other country in Europe, and this extraordinary national effort is only going to accelerate. But until the job is done, we must keep this virus under control. And remember that 1 in 3 with COVID have no symptoms. They're silent spreaders, unwittingly infecting others, and that could, I'm afraid, be you. It's safest to assume that you may have COVID. So please, really think twice before leaving the house this weekend, and only do so if it's absolutely necessary. Together, we can defeat this virus, but only if we stay at home, protect the NHS and save lives. Hello everyone. Bell Let's Talk Day is a reminder to all of us that it's okay to not be okay. And as we continue to deal with the global COVID-19 pandemic, that message is more important now than ever before. This has been a challenging time for many. You may be feeling overwhelmed by the loss of a job, anxious or uncertain about the health impacts of the virus, or isolated because you've had to keep away from loved ones, coworkers, and friends. But I want you to know that you're not alone, because we're all going through these challenging times together, and we can lean on one another to get us through.
As a government, we know how important mental health is to our daily lives. To make sure you have what you need to stay healthy during these tough times, we've made investments to improve mental health services for all Canadians. We've invested in Wellness Together, Canada's free online portal that will help you find the mental health resources, tools, and services you need. We've also invested in Indigenous communities to help them expand and adapt mental health and wellness services. And to make sure young people have easy access to support, we've provided funding to Kids Help Phone. As a government, we will continue to invest in mental health services. But as individuals, we can all play a role in helping break down the barriers that people face when it comes to dealing with mental health issues. We can start by being kind to one another and recognizing that we can't always see the pain and sadness that others may be facing. We can call or text someone in our life who may be having a tough time, and we can all work to break the stigma around mental health. So let's talk and let's listen, because no one should suffer in silence. Stay safe and healthy, everyone. Few people in our nation's history have been more challenged or found a time. We all need to do our part to keep ourselves, our loved ones, இவருடைய இங்கிலீஷ் கேளுங்க. எனக்கு என்ன சொன்னா, I personally like இவருடைய way of speech. சரியா? இவருடைய way of being clear in his speech. அவருடைய the way of giving information, அல்லது way of presenting it என்கிறது outstanding. இவருடைய வந்துட்டு is outstanding. இவர் யாரு? Canadian Prime Minister. Canadian Prime Minister. Yes. Stigma என்ன சார்? எப்படி? Stigma. இவர் முன்னே வீடியோல சொன்னாரு. இவரா சொன்னது? ஆமா. ஸ்டிக்மா என்றது இவர் வந்துட்டு ஸ்டிக்மேட்டிக், ஸ்டிக்மா இப்ப ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபீலிங். அது இப்போ ஒரு வருத்தம் மாதிரி ஃபீல் பண்றது. ஸ்டிக்மா அப்படிங்கிறது ஒரு 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 வருத்தம் மாதிரி ஃபீல் பண்றது. அந்த ஃபீலிங் தான், அந்த பயம், அந்த வருத்தம் என்று வரக்கூடிய அந்த பயம் இருக்குதானே, அது நாங்க சொல்றது ஸ்டிக்மான்னு சொல்லி. இட்ஸ் அ ஃபீலிங், ஒரு பயம், ஒரு பீதி. தமிழ் சொன்ன பீதி என்று சொல்லலாமே, அந்த பீதியை தான் ஸ்டிக்மான்னு சொல்றது. Is that clear? Okay sir, thanks. Okay, wonderful. And அதோட ஐ ஹாவ் இப்போ ஒரு ஆள் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாரு. அவர் இஸ் இன் ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். யாரு? பத்மராஜன். I don't exactly remember யாருன்னு சொல்லி. பட் அவர் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாரு. He is in hospital. I'm sick ன்னு சொல்லி. He wanted to have the recording. அப்போ ரெக்கார்டிங் அனுப்புறது இஸ் இம்பாசிபிள். எங்களோட 1.5 hours செஷனை ரெக்கார்டிங் அனுப்ப முடியாது. இட் பிகம் மோர் தென் 1.5 or 2 GBs. அப்போ அதால் ஐ ரன் யூடியூப் லைவ், ரைட்? இப்போ சோஃபா எங்களுக்கு 3 லைக்ஸ் கிடைச்சிருக்குது. அப்ரிசியேட்டட். அதோட நீங்கள் எல்லாரும் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்களா? இப்போ கிளாஸ் இருக்கிறார்கள். Yes sir. Yes sir. Asma is there. Sorry, Mariam is there. And Mattakalam இருக்கிறாங்க. Ilma does something very good. என்ன சொன்னா, அவ ரெகுலரா கிளாஸ்ல ஃபாலோ பண்ணுவா மரியம் போல. இன்னைக்கு ஹஸ்மத் வந்திருந்தீங்க என்ன? ஓ சார். எஸ், இன்னைக்கு ஹஸ்மத் வந்திருந்தார். நான் வரல, எங்கட மாமா வந்தார். மாமாவா? ஓகே, ரைட். So Hasmat, very good. Hasmat mama was there and she asked a good question as well. அதுபோல you also do please come. இது வந்து everyday நடக்கும் அந்த செஷன். everyday இங்கட 1 to 1:30 நடக்கும். So that's lunch time for office goers. அப்போ ஆஃபீஸ் போறாங்களுக்கு ஒரு lunch time என்றதால அந்த time is better and நான் ஃபீல் பண்ணினேன். So நானும் வந்து சார்
Yes, common Is Is that that Marwa? grammar class? No, Marwa, that's class we look at in all things. We look at all things. அது கிராமரா இருக்கலாம். அது depends on your question. நீங்க ஒரு question எடுத்து வரது, அந்த question கேட்கறது, அதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி. So the topic, the title of the program is Ask English Aasan. அதுல நீங்க question கேட்கறது தான் அந்த program theme. So நீங்க உங்களோட question கேட்டா அதை நீங்க ஆன்சர் எடுத்துக்கொள்வது. Okay, sir. Sir, So yes, Hasnat. grammar ஒரு question கேட்கலாம். Yeah, கேட்கலாம். நாங்க இதை முடிச்சிட்டு கொஸ்டினை பார்ப்போம். So சரி. இது is really very important. என்ன சொன்னா இப்ப லைவும் போய் கொண்டிருக்கிறதால நாங்க let us not divert that the topic. அப்ப நாங்க டாபிக்கை முடிச்சிட்டு we'll move on to the Q&A session. நாங்க it is going to be is about to finish now. இப்ப we cannot continue this any longer. இப்ப நாங்க we have heard enough videos. இப்ப நாங்க ஆஸ்திரேலியன் ஆக்கள் இங்கிலீஷ் கேட்டிருக்கோம், அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் கேட்டிருக்கிறோம், பிரிட்டன்ஸ் இங்கிலீஷ் கேட்டிருக்கிறோம், பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் கேட்டிருக்கிறோம். அதோட we have now listened to Canadian English, right? நாங்க இந்த கேட்ட அவ்வளவு இங்கிலீஷ்லையும் இவர்கிட்ட இங்கிலீஷ்ல the way of presentation is outstanding. சரி, அவர் அந்த டீடைல்ஸ் கொடுக்கறதெல்லாம் is outstanding, and also his approach is something different, unique and outstanding. அவரோட வே அவரோட அப்ரோச், அவரோட ஸ்பீச்சில் இருக்கிற அப்ரோச் வந்துட்டு இஸ் யூனிக். ஆனா எனக்கு இவரோட அப்ரோச் பிடிக்கும். இங்கிலீஷ் வந்துட்டு யூகே பிரைம் மினிஸ்டரோட இங்கிலீஷ் பிடிக்கும். சரியா? அப்ப ஐ ரெக்கமெண்ட் யூ என்னன்னு சொன்னா இவரோட ஸ்பீச்சையும் கேளுங்க, அதே போல யூகே பிரைம் மினிஸ்டரோட ஸ்பீச்சையும் கேளுங்க. ரைட்? அவரோட பிச் இருக்கு தானே, அவரோட இன்டர்நேஷன் நீங்க கேட்டீங்கன்னு சொன்னா அவரோட கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கு மாதிரி பேசக்குள்ள. ஓகே, இவர் வந்துட்டு கொஞ்சம் குவாய்ட்டா பேசுறாரு. என்ன இவரோட ஸ்பீச் வந்துட்டு நானும் வெரி குவாய்ட் ஸ்பீக்கிங் பர்சன். அப்ப எனக்கு வந்துட்டு அப்படி எனர்ஜெட்டிக்கா பேச தெரியாது. அப்படி எனர்ஜெட்டிக்கா பேசணும் எனக்கும் விருப்பம். ஐ லவ் த வே ஹி பிரசன்ட்ஸ். அப்போ அவரோட அந்த எனர்ஜெட்டிக் வே ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் எனக்கு விருப்பம். ஆனால் இவரோட அப்ரோச் எனக்கு விருப்பம். ஓகே, ஸோ இவரோட ஸ்பீச்சில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவரோட அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் வெரி பிரில்லியன்ட்லி ஆர்கனைஸ்ட். அவர் யாரை முதல்ல எப்படி பேசணும், யாரை அட்ரஸ் பண்ணணும், யாரை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணணும், எந்த டீட்டெயிலை ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு கொடுக்கணும், செகண்ட் எது, தேர்ட் எது, அப்படின்னு சொல்லி செட்டியை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி பேசுவார். அவர் அதை பாடமாக்கி பேசுறாரா அல்லது அவர் நேச்சுரல் வே ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் அதான் சொல்லி எனக்கு தெரியாது. பட் ஹிஸ் நேச்சுரல் வே ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் இஸ் ஆல்சோ வெரி அவுட்ஸ்டாண்டிங். சரிதானே? அப்போ அதால நீங்க இவரோட ஸ்பீச்சை நீங்க பார்க்கலாம் அடிக்கடி. அதோட நீங்க யூகே பிரைம் மினிஸ்டரோட ஸ்பீச்சையும் பாருங்க. அவரோட அந்த எனர்ஜியையும் நீங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அவரோட அந்த எனர்ஜியையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இவரோட ஸ்பீச் அப்ரோச்சையும் நீங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்க. ரைட், இப்ப நீங்க இவங்க ரெண்டு பேரோட வீடியோவும் எடுத்துட்டீங்க. இவங்க ரெண்டு பேரோட வீடியோவும் Hello everyone, and at long last. Okay, இதெல்லாம் வந்துட்டு Vanakkam இத பாருங்க. and happy Thai Pongal to everybody in Britain's Tamil community. அவரோட ஸ்பீச்ல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வணக்கம் தான் சொல்றாரு. வணக்கம், ஹாப்பி தாய் பொங்கல் அப்படிதான் கேட்கிறாரு அவரு. அந்த 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 டைப் ஆஃப் என்ன சொல்றது எனர்ஜி வந்து இருக்கு our speechல. So to everybody in Britain's Tamil community, அப்படின்ற it doesn't speak in a way that the others speak. But இவரோட ஸ்பீச் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா Hello everyone, and at long last, happy. இவரோட ஸ்பீச்ல வந்துட்டு hello everyone and at long last. இவரோட வந்துட்டு very அந்த quiet pace. என்ன இவரோட வந்து is not that very energetic way of talking. கைண்டா பேசுறாரு. கைண்டா பேசுறாரு. Vanakkam and very happy Thai. Kindoda, that's very our speech is really outstanding. So we like it or not, but our speech is very outstanding. Very fine, very brilliantly organized speaking. அப்ப இவரோட வந்துட்டு இவருடையும் ஆர்கனைஸ்ட் தான் இல்லைன்னு இல்லை. இவரும் இஸ் such a very talented person.
ஆனா இதுல இவரோட எனர்ஜி எனக்கு பிடிச்சிருக்குது, அவரோட பிரசன்டேஷன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. சரிதானே? அப்ப நீங்க என்ன செய்யலாம் சொன்னா, இவரோட எனர்ஜியை பாருங்க, இவரோட ஸ்பீக்கிங் எப்படி இருக்கு, இவரோட ப்ரொனன்சியேஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க. அந்த ப்ரொனன்சியேஷனையும் இவரோட அந்த இன்டனேஷனையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க, அவரோட வே ஆஃப் பிரசன்டேஷன் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா யூ வில் ஹாவ் அன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இங்கிலீஷ். இப்போ நாங்க பார்ப்போம் how to imitate. நாங்கள் அந்த இமிட்டேட்டிங் அல்லது இமிட்டேஷன் என்கிற அந்த டெக்னிக்கை நாங்கள் எப்படி எங்களோட இங்கிலீஷை நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. இமிட்டேஷன் டெக்னிக் மூலமாக எங்களோட இங்கிலீஷை நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாமா இல்லையா, அதுக்கு ஏதாவது எவிடன்சஸ் இருக்குதா, அப்படி எவிடன்ஸ் இருந்தால் அதை எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, அதை நாங்கள் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், இப்படி எங்கிற எல்லா விஷயங்களையும் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். இஸ் இட் a good deal? Yes, sir. Right. இதுக்கு முதல் நீங்க இப்படி ஏதாவது வீடியோஸ் அல்லது வீடியோஸ் பார்த்துருக்கீங்களா அல்லது ஆடியோஸ் கேட்டிருக்கீங்களா? கட்டாயம் கேட்டிருப்பீங்க, பார்த்துருப்பீங்க. பட் இங்கிலீஷ் படிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி பார்த்து கேட்டிருக்கீங்களா? Yes, sir. ஓகே, குட். எங்க ஹஷ்மத் அட் ஸ்கூல்? Yes, sir. ஸ்கூல் உங்களோட இசிபத்தான காலேஜ். அப்போ கொலம்பில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த லீடிங் ஸ்கூல்ஸ். அங்கே கட்டாயம் கொடுத்துருப்பாங்க, they must have all that facilities. அவங்க கட்டாயம் அதுக்குன்னு சொல்லி ஆடியோ லைப்ரரி ஒன்று இருக்குமே, அப்போ அங்கே இருக்கிற ஐடி லேப் ஒன்று இருக்கும், ஆடியோ லைப்ரரி இருக்கும் அவங்க இதில். ஸோ they have all this kind of fantastic facilities. But what about others? Abdurrahman? Ashraf? கேட்டிருக்கேன் சார். இப்போ எடுகேஷனுக்கு யூடியூப்ல வீடியோ அப்படி கேட்டிருக்கீங்க. பட் அஷ்ரஃப்ல இருக்கா இந்த மாதிரி லைப்ரரிஸ்? நாங்கள் படிக்கிற இடத்துல இருக்குல்ல? இல்லை சார், பழைய லைப்ரரி தான் இருக்கு. பழைய லைப்ரரி தானே? ஸோ அங்கே இன்னும் இல்லை. So that is very important. சரிதானே? ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால், இப்போ பழைய காலத்தில் இந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் ஒன்று இருக்குது. இப்போ நீங்கள் இவரோட உதாரணமாக நீங்கள் சும்மா இப்போ யூடியூப் போயிட்டு யூகே பிரைம் மினிஸ்டர் என்று சொல்லி நீங்கள் டைப் பண்ணினாலும் கூட இவரோட ஆஃபீஷியல் பேஜ் வரும். இப்போ நீங்கள் போரிஸ் ஜான்சன் என்று சொல்லி டைப் பண்ணலாம். டைப் பண்ணி நீங்கள் யூகே பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லி போடலாம். அப்படி நீங்கள் போரிஸ் ஜான்சன் யூகே பிரைம் மினிஸ்டர் என்று சொல்லாட்டிலும் நீங்கள் யூகே பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா இவரோட ஸ்பீச்சஸ் நிறைய வரும். ஸோ நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். இவரோட பேர் வந்துட்டு போரிஸ் ஜான்சன். என்ன போரிஸ் ஜான்சன்? இஸ் என்று சொல்றதுக்கு எஸ் தான், பட் நாங்கள் எஸ்ஸுக்கு முன்னால் ஐ வந்திருக்கிறதால நாங்கள் இஸ் சொல்லி சின்ன ஒரு ஹார்ட் சவுண்ட் கொடுப்போம் அதில். ஸோ போரிஸ் ஜான்சன், ஜவுன்சன், ரைட். இப்போ இவரோட ஸ்பீச்சஸ் நீங்கள் எடுத்து இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் how to imitate him. எப்படி நாங்கள் வர இமிட்டேட் பண்ணுறது. இப்போ நாங்கள் எப்படி நாங்கள் இமிட்டேட் பண்ணணும், அந்த இமிட்டேஷன் எப்படி எங்கட இங்கிலீஷில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதான் நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிற விஷயம். ஸோ imitation is really very important. சரியா? இப்போ நாங்கள் let me... Hi, I'm Alison McMillan, Common... Vanakam and... Hello, everyone. Right. And at long last, Happy New Year. Right. At long last, Happy New Year. Today, as we look towards a new year full of possibilities and... இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னா, today, as we look towards a new year, full of possibilities and optimism. இப்ப இது வந்துட்டு உங்களோட ஒரு நியூ இயருக்கு அவர் சொல்ற ஒரு விஷயம் என்ன. ஸோ நீங்க ஒரு ஆளோட பர்த்டேக்கு விஷ் பண்றதுக்கு நீங்க இதுல ஏதாவது ஒரு பிட் யூஸ் பண்ணலாமா?
அல்லது நீங்க வேற எங்கேயாவது இந்த இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன்ல ஏதாவது ஒரு பிட் அல்லது ஃபுல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணலாமா, அதை நீங்க பாக்குறது. ஓகே, இப்ப வேற நீங்க இதுல நீங்க இந்த விஷயத்த ஒரு 50 தடவை நீங்க கேட்பீங்க. கேட்டுட்டு இதை நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நீங்க பார்த்து கொண்டே இருப்பீங்க. அப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரக்குள்ள நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னு சொன்னா, அவரோட அதே விஷயத்த அதே இன்டர்நேஷனோட நீங்க சொல்லுவீங்க. பாருங்க அவர் எப்படி சொல்றாருன்னு சொல்லி. Today, as we look towards a new year, அப்படின்றது அது அந்த அவரோட அந்த இந்த இன்டர்நேஷன் பாருங்க, ஒரு ஹவுப் கொண்டு சொல்லுதுன்னு, ஒரு ஹவுப் கொண்டு ஒரு நம்பிக்கை கொண்டு கொடுக்குது. as we look towards a new year அப்படின்றது ஒரு 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 டைப் ஆஃப் நம்பிக்கையை கொடுக்குறது. full of possibilities and optimism, right? இது அந்த இன்டர்நேஷன், இது அந்த இன்டர்நேஷன். இப்ப இடத்துல நாங்க பேசக்குள்ள என்ன செய்யணும்னு சொன்னா, இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வரக்குள்ள இப்படி ஒரு இன்டர்நேஷனை நாங்க யூஸ் பண்ணணும். இப்படியான இதே சிமிலர் டைப்பான இன்டர்நேஷன் நாங்க யூஸ் பண்ணக்குள்ள என்ன நடக்கும்னு சொன்னா, நீங்க சில வேளையில வேர்டிங் சரியா வரலன்னு சொன்னாலும் அல்லது வேர்டிங்ல எங்கேயாவது ஒரு மிஸ்டேக் வந்தாலும் கூட கேட்கிறவருக்கு நீங்க எது தான் சொல்றீங்கன்னு விளங்கும் அவரோட உங்களோட இன்டர்நேஷனை வச்சு. இப்ப ஒரு ஆள் நீங்க சொல்லுங்க, தூரத்தில் இருந்த ஒரு ஆள் உங்களுக்கு இப்ப சைகையில கதப்பார். தூரத்தில் இருந்த ஒரு ஆள் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்படி உங்களுக்கு அவர் சிக்னல் காட்டக்குள்ள அவர் வேர்ட்ஸ் ஒன்றும் சொல்லலைன்னு அவரோட சிக்னல் உங்களுக்கு விளங்குது. அதே போல சில நேரம் மறைஞ்சிருந்த ஒரு ஆள் ஏசக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள உங்களுக்கு அதுல இன்டர்நேஷன் அவரோட ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் வச்சு உங்களுக்கு தெரியும், ஓகே ஹி இஸ் டெல்லிங் சம்திங் பேட் அல்லது ஹி இஸ் ஷவுட்டிங் அட் மீ அப்படின்னு சொல்லி. So the intonation is really full of possibilities and optimism. We also have to reflect on the year we just had and what a year it has been. And what a year it has been. What a year it has been. Right? இது வந்துட்டு எங்களோட அந்த 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 டஃப் டைமை சொல்லுதுன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி எங்களோட இன்டர்நேஷன் நான் பார்க்குறேன். இப்போ வாட் அ இயர் இட்ஸ் பீன் அப்படிங்கிறது இப்போ இதை நீங்களும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்படியான ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் எல்லாம் எங்களுக்கும் ரெகுலராக லைஃப்ல வார விஷயங்கள், ரைட்? அப்ப இப்படியான விஷயங்களை நாங்கள் கேட்கக்கூட என்ன செய்யறோம்னு சொன்னா, வி ஸ்டோர் தெம். நாங்கள் இதை என்ன செய்யறோம், ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கொள்றோம். ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இதை நாங்க எங்களுக்கு அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரக்குள்ள நாங்க அதை யூஸ் பண்றோம். வாட் அ டைம் இட் இஸ் பீன், வாட் அ சேட் ஸ்டோரி இட்ஸ் பீன், what a bad decision it's been. இப்ப இவர் சொல்றாரு என்னன்னு சொல்லி what a year it has been அப்படின்னு சொல்றாரு. நாங்க இந்த what a year என்றதுக்கு பதிலா நாங்க என்ன செய்யலாம், எங்களோட சிச்சுவேஷனை மாறி போடலாம். அப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொன்னா, இதை அப்படியே பாடமாக்கணும். அவரோட அந்த இன்டர்நேஷனோட அவரோட அந்த எக்ஸ்பிரஷனோட நீங்க பாடமாக்கணும். பாடமாக்கிட்டு அதுல அவர் என்னத்தை சொல்றாரோ அதை உங்களோட தேவைக்கு நீங்க மாற்றி போடலாம். ஸோ அப்படி நீங்க மாற்றி யூஸ் பண்றது தான் நாங்க அட்வான்ஸ்ட் இமிட்டேஷன் என்று சொல்லுவோம். ஓகே, அப்ப பேசிக் இமிட்டேஷன் என்னன்னு சொன்னா அவர் சொல்றதை அப்படியே நாங்க யூஸ் பண்றது. அட்வான்ஸ்ட் இமிட்டேஷன் என்னன்னு சொன்னா அவர் சொல்றதை எங்களோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்க மாற்றி யூஸ் பண்றது. இஸ் தட் கிளியர்? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. So Yes, sir. இப்ப நாங்க let's watch this video. It's been tough. The virus has affected all of our lives. Right. இப்ப the virus has affected all of our lives. Has affected all of our lives. Has affected all of our lives. இப்ப இதுல வைரஸ் தான் பாதிச்சிருக்குன்னு. Right. இப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஆளோட டிசிஷன் உங்களோட all of lives affect பண்ணிட்டுன்னு சொன்னா எப்படி சொல்லுவீங்க? Your decision has affected all of our lives. All of our lives அல்லது all of my life என்ன? ஸோ அப்போ உங்களோட டிசிஷன் அதுதான் என் லைஃப் இப்படி ஆயிட்டுது அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் அவர் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ். இப்போ இவங்கெல்லாம் பேசக்குள்ள நான் உங்களுக்கு ஏன் இந்த பொலிட்டிஷியன்ஸோட வீடியோஸ் நான் காட்டுறேன்னு சொன்னா,
இந்த politicians எல்லாம் கதைக்குள்ள அவங்க எப்பயும் they speak on contemporary issues என்ன இப்ப நடக்கிற பிரச்சனைகளை தான் அவங்க பேசுவாங்க. அதோட அவங்க பேசுறது வந்துட்டு must be people's English என்ன ஆக்களோட இப்ப அவங்களோட நாங்க எல்லாம் இப்ப எங்களோட ஒரு பொலிட்டிஷியன் வந்துட்டு ஒரு பிழையான தமிழையோ அல்லது ஒரு நேர்த்தி இல்லாத தமிழையோ அல்லது வீக் ஆன தமிழையோ பேசினா நாங்க அவருக்கு vote பண்ண மாட்டோம். அப்படித்தானே? vote பண்ணுவோமா? எங்களோட ஒரு பொலிட்டிஷியன் வந்துட்டு இப்ப சும்மா எங்களோட கொலைக்குவல் லாங்குவேஜ்ல பேசினா அவர் நாங்க அக்செப்ட் பண்ணுவோமா? பண்ண மாட்டோம். என்ன ஸோ அப்படி அவர் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ்ல பேசணும், அதுலயும் நல்ல குவாலிட்டி தமிழ்ல பேசுறவர் தான் நாங்க அவர் he is well educated ன்னு சொல்லுவோம். என்ன he is well educated ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த well educated என்று சொல்லி to be picked among few, his language should be up to the standard. என்ன இப்ப சில லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அவங்க லாங்குவேஜ் இஸ் ரியலி வெரி குட். என்ன அப்ப அவங்களுக்கு ஓட்டும் கூடுதலாக வருது. இப்ப கேண்டில இருந்து வந்தவர்ன்றதுக்கு என்ன கெண்டியாக்கள் மாதிரி பேசுவாரா அந்த உதாரணமா இருக்கிற மினிஸ்டர்? இப்ப ஹக்கீம் பேசக்குள்ள கண்டியாக்கள் மாதிரியா பேசுறது அவர்? இல்ல. நெவர். என்ன அவரோட தமிழ்ல நீங்க கேண்டிய சென்ஸ் பண்ணவே முடியாது. அப்படித்தானே? அவரோட தமிழ்ல கேண்டி வரவே வராது. அதுபோல இப்ப இவரோட நேட்டிவ் டயலெக்ட் ஒன்று இருக்கும், இவருடைய நேட்டிவ் ரீஜனல் லாங்குவேஜ் ஒன்று இருக்கும், ரீஜனல் ஆக்சென்ட் ஒன்று இருக்கும். இருந்தாலும் அவர் என்ன செய்வாரு, ஆக்கள் எல்லாரும் அவரை அக்செப்ட் பண்ணணும்ன்றதுக்காக ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ்ல தான் பேசுவார். ஸோ அதோட அவருடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்துட்டு மஸ்ட் பி பீப்புள்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன். அது வந்துட்டு ஆக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை தானே அவர் பேசுவார். அப்போ அதெல்லாம் வந்துட்டு எங்களோட தேவைப்பட்ட விஷயங்களா தான் இருக்கும். அதால இவங்களோட இங்கிலீஷை நீங்க இமிட்டேட் பண்றது இஸ் ஆல்வேஸ் யூஸ்ஃபுல். சரிதானே? இதை விட நீங்க ஹாரி பாட்டர் எடுத்து பார்க்கலாம். ஹாரி பாட்டர்ன்றதும் வெரி ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ், என்ன நல்ல இங்கிலீஷ் அது. இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை எடுத்து பார்க்கலாம். ஆனா அதுல இருக்கிற இங்கிலீஷும் எங்களோட இப்ப இருக்கிற டே டு டே லைஃப்ல இருக்கிற இங்கிலீஷும் வந்துட்டு மெச்சாகுமாங்கிறதுல இஸ் அ பிட் டவுட்ஃபுல். என்ன அப்படி நாங்க தேவையில்லாத இங்கிலீஷ்ல நாங்கள் படிக்கிறது அப்படித்தான் எங்களை பழையாக்கெல்லாம் படிக்கிறது. பழையாக்கெல்லாம் முதல் இப்ப நான் ஸ்கூல் போற காலத்துலையும் நான் அன்றைக்கு எங்களை லைவ்லையும் நான் சொன்ன விஷயம் தான் இது. என்னன்னு சொன்னா சண்டே ஒப்சர்வர் அல்லது சண்டே டைம்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து அல்லது டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து அதுல இருக்கிற ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கு எல்லா வேர்ட்ஸையும் பார்த்து எழுதிட்டு அந்த வேர்ட்ஸ் அப்புறம் பாடமாக்குறது. பாடமாக்கிட்டு போனா அந்த வேர்ட்ஸை எங்க யூஸ் பண்றேன்னு சொல்லி தெரியா, அந்த வேர்ட்ஸ்ல தமிழ் கருத்து எங்களுக்கு தெரியும், ஆனா தமிழ் கருத்தை நாங்கள் இங்கிலீஷ்ல போடக்குள்ள வேற ஒரு மீனிங் போய் நிற்கும். அது இப்ப அந்த மாதிரி. ஸோ அப்படி இல்லாம நாங்க இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறது இஸ் பெட்டர். சரிதானே? அதோட எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்களை தான் நாங்கள் கூடுதலாக படிக்கணும். ரைட். ஸோ இப்போ இவங்களோட இங்கிலீஷ்ல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா தட் ஆர் மோர் பீப்புள்ஸ் லாங்குவேஜ். அவங்க எங்களோட லாங்குவேஜ் தானே அவங்க பேசுவாங்க. ஸோ அதால இவங்களோட லாங்குவேஜ் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் டு யூ அவங்களோட வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு. அதுலேயும் இப்போ இவரோட வீடியோவும் போரிஸ் ஜோன்சன் அதாவது யூகே பிரைம் மினிஸ்டர் வீடியோவும் ஆர் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். அதுல இருந்து நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள் படிக்கலாம். ஓகே, மற்றாக்களும் ஓகே, பட் அவங்களோட ஸ்டாண்டர்டையும் பார்க்கணும். ஸோ அவரோட வந்துட்டு ஆர்பி இங்கிலீஷ் யூகே பிரைம் மினிஸ்டர், இவருடையும் ஆர்பி இங்கிலீஷ் தான், பட் லிட்டில் கெனடியன் ப்ரொனன்சியேஷன். என்ன இவரோட வந்துட்டு கெனடியன் இங்கிலீஷ் ப்ரொனன்சியேஷன், ஆனால் அவரோட வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ். ரைட். But through it, we've seen Canadians from coast to coast to coast lend a hand, make personal sacrifices, and help others. இது வந்துட்டு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம். என்ன நல்ல வடிவா சொல்றாரு அவர். அந்த அந்த பேசக்குள்ள அவரோட இதுல அழகான ஒரு ஃப்ளோ கொண்டு வருது. ஸோ அந்த ஃப்ளோ எல்லாம் எங்களுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்க குறைஞ்சது ஒரு 10-20 தரம் நீங்க பார்க்கணும். 10-20 தரம் நீங்க பார்க்கணும். பார்த்துட்டு you should then imitate them. இப்போ அவர் பேசுற மாதிரி நீங்க இவர் அல்லது மற்றவர் எடுங்க, நீங்க போரிஸ் ஜான்சன் எடுங்க. This is we all need to do our hello everyone. Boris Johnson. Vanakam and happy Thai Pongal to everybody in Britain's Tamil community. And today, as you enjoy wonderful Pongal rice pudding and give thanks for nature's bounty. பாருங்க,
and give thanks for nature's bounty. அப்படின்னு அந்த வடிவா இருக்குமா அந்த இங்கிலீஷ் என்ன? ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் நாங்கள் கேட்கணும் அதை நாங்கள் ப்ராக்டிஸும் பண்ணணும். டோன்ட் திங்க் தட் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் இல்லை. You definitely can do that. And today, as we enjoy wonderful Pongal rice pudding and give thanks for nature's bounty, right? So you can do that. You can also do that. I also want to thank you for everything you're doing in our struggle against COVID, because throughout this crisis, your values of hard work, discipline, and community spirit have really shone brightly. From the have really shown என்று சொல்லிட்டு அதுக்கு பின்னால் தான் brightly ன்னு சொல்றாரு. அந்த brightly என்று சொல்றதுக்கு அந்த brightlyங்கிறதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கிறதுக்காக தான் அவருக்கு அந்த கெப் கொண்டு போறாரு அவர். Brightly for all against COVID, because throughout this crisis, your values of hard work, discipline, and community spirit have really shone brightly. இந்த இடத்துல வந்துட்டு brightlyங்கிற அந்த வேர்டுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காரு. அதனால தான் அது தனியா சொல்றாரு அவர். சரி, so these all have this kind of very important tips and techniques within for us to study and improve our spoken English. So I expect now இப்போ உங்களுக்கு you can understand எப்படி நானும் இங்கிலீஷ் படிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன. Do you now understand it? Understand the mantra behind my English? அப்ப எந்த இங்கிலீஷுக்கு பின்னால் இருக்கிற மந்திரம் என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு விளங்குதா? Yes, sir. Perfect. So இது வந்துட்டு is the key for better learning. Is the key better learning. It is exactly the mantra. Okay, mantra என்ன? மந்திரம். Okay, இதான் அந்த இதில் இருக்கிற மந்திரம். Okay, so நீங்களும் இங்கிலீஷை இப்படி என்ன மாதிரி பேசணுமாக இருந்தா அல்லது என்ன விட பெட்டரா பேசணுமாக இருந்தா, you please also do watch this kind of videos and try to imitate them, right? Personally, I recommend 2 people. யாராரு? ஒன்று இவரே, take him the first, and secondly the Canadian Prime Minister. So UK Prime Minister and Canadian Prime Minister, இவங்க 2 பேரோட ஸ்பீச்சஸையும் நீங்க யூடியூப்ல எடுக்கலாம். அண்ட் அவங்களோட ஆஃபீஷியல் பேஜஸ் இருக்குது, அந்த பேஜஸ்ல இருந்து எடுங்க. ஸோ எடுத்துட்டு யூ கேன் வாட்ச் தம். இப்போ ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு வீடியோ பார்க்காதீங்க. ஒவ்வொரு நாளைக்கும் வேறு வீடியோஸ் நீங்க do never watch that in that way. அந்த மாதிரி நீங்க பார்க்காதீங்க. ஸோ ஒரு வீடியோ எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு 10 days அல்லது 15 daysக்கு நீங்க ஒரு வீடியோவையே பாருங்க. Until you become thorough with that expressions and intonations. அவரோட அந்த இன்டர்நேஷன்ஸ்லையும் அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லையும் நீங்க தரவாகிற வரைக்கும் அந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்க. நல்லா உங்களுக்கு அது ஃபேமிலியர் ஆகிற வரைக்கும், அது நீங்க தரவாகிற வரைக்கும் நீங்க அந்த வீடியோஸை நல்லா பாருங்க. பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு only you can take another video. அப்போ ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னா you won't get anything. சரியா? So even if you come across a new video on his YouTube அல்லது Facebook page, don't watch it. சரியா? உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நீங்க வாட்ச் பண்ணலாம், but don't try to spend more time on that. ஆனா ஒரு வீடியோ எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க. If you like, you can download it and keep it in your mobile phone, and அதை நீங்க do regularly watch it. சரிதானே? Is that a good deal? Yes, sir. Perfect. So இப்போ நாங்க let's now move on to the Q&A session. Yes, grammar question. Hasnat. Today class இருக்காண்ட எப்படி கேக்குற? Do இப்போ எங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கு என்று சொன்னா எப்படி சொல்றது?
We have class today. We have class today. இங்க இருக்கிற have என்கிறது என்னன்னு சொன்னா we do have class today அப்படிங்கிறதான் இது. ஓகே, இப்போ இதை நீங்க இருக்கான்னு சொல்லி கேட்க போறீங்கன்னு சொன்னா do we have class today என்று கேட்பீங்க. கிளாஸ் இன்னைக்கு இல்லை என்று சொல்ல போறீங்கன்னு சொன்னா we do not have class today. Have we got class today என்றதுக்கு அர்த்தம் என்ன? Have we got class today அப்படியும் கேட்கலாம். Have we class today என்று சொல்லி கேட்கலாம். இது வந்துட்டு American way of asking this question. இதுல வந்துட்டு நாங்க have ஒரு auxiliary verb ஆக யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். ஓகே, பட் இங்க வந்துட்டு உண்மையாகவே have தான் மெயின் verb. இங்க have தான் மெயின் verb, right? இங்க have வந்துட்டு நாங்க ஒரு மோடல் verb மாதிரி யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, have we class today. ஆனா இந்த haveங்கிறத அமெரிக்கன்ஸ் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா in US English அது நாங்க North American English இப்படி சொல்லுவோம். North American Englishல have we class today ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. பட் British Englishல have we got class today என்று சொல்லுவாங்க. Right? அப்ப I have a car அப்படி என்று சொல்றது American English. I have got a car அப்படின்னு சொல்றது British English. Yesterday class இருந்துச்சான்னு எப்படி கேக்குற? Yesterday. இப்ப yesterday நேற்று என்ன? நேற்று we had class. அப்ப have விட past வந்துட்டு had. We had class yesterday. இது வந்துட்டு perfect tense இல்ல. இது வந்துட்டு past tense தான். Past tense இங்க நாங்க என்ன செஞ்சிருக்கோம்னு சொன்னா haveங்கிற verb விட past யூஸ் பண்ணிருக்கோம். Right? இது வந்துட்டு simple past tense தான் இது. We had class yesterday. Had we class yesterday? எப்படி கேட்கலாம்? அல்லது இந்த we had class என்றது என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா we did have class yesterday என்று சொல்லுது. அப்ப இங்க நாங்க இதை கேள்வியை மாத்தணும் சொன்னா did we have class yesterday என்று சொன்னீங்க. சரி. Okay, sir. Is that clear? Yes, sir. Perfect. Sir, இது very simple என்ன? Yes, Marwa. what's the difference between will and will be? Will என்றது future, will be அப்படின்றது future continuous. அது ரெண்டையும் நாங்க டென்ஸ் படிக்கக்கூட நாங்கள் பார்ப்போம். இருந்தாலும் ஷோர்ட்டாக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ ஐ வில் மீட் யூ, இல்லை ஐ வில் கோ டுமாரோன்னு சொல்றீங்க. ஐ வில் பி கோவிங் டுமாரோன்னு சொல்றீங்க. இதில் இருக்கிற ஐ வில் கோ டுமாரோ அப்படின்றது என்னன்னு சொன்னால் இது நீங்கள் நாளைக்கு போக போறீங்கன்னு சொல்லுங்க. நாளைக்கு நீங்கள் போக போறீங்கன்னு சொல்லுங்க. இப்போ ஐ வில் பி கோவிங் டுமாரோ அப்படின்னு சொன்னால் நாளைக்கு நீங்கள் போய் கொண்டிருப்பீங்க. அப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டி நாளைக்கு முடிஞ்சிடும். பட் இந்த ஆக்டிவிட்டியும் நாளைக்கு முடியும். ஆனால் இட் வில் டேக் சம் பர்டிகுலர் டைம். சரிதானே? தட் வில் டேக் சம் டைம் டு ஃபினிஷ். Okay, sir. நான் எக்ஸாம்ல ஒரு கேள்வி ஒன்று ஃபேஸ் பண்ணேன். ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் ஒன்று தான். லாஸ்ட்ல டுமாரோ சம்திங் அப்படி வந்துட்டு முன்னுக்கு பி உரிய சரியான வேர்டை போட சொல்லி வந்துச்சு. நான் வில் ஒரு இதுக்கு வில் என்று போட்டேன், இன்னொன்றுக்கு வில் பி என்று போட்டேன் டவுட்ல. That's all right. Be verbal part தான் will அல்லது will be அப்படிங்கிறது.
That's a good answer, yes. Okay, All right, sir. so that's all for tonight. Are there any other questions? So class வந்து countable noun தானே? Class is a countable noun. Yes, நாங்க classes என்று சொல்றோம் என்ன? So அதுக்கு முன்னுக்கு article யூஸ் பண்றல? We We have had class. do we have class today? அதுக்கு முன்னால article யூஸ் பண்றல. சில words are சில words do function like that. அந்த மாதிரி function ஆகிற சில words இருக்கு. These are some exceptional words. இப்போ சில வேர்ட்ஸுக்கு முன்னால always we use the அந்த மாதிரி the ocean என்று தான் சொல்லுது ocean. அப்போ ocean நாங்க ocean ன்னு சொல்லல இந்தியன் ocean ன்னு சொல்லல the Indian ocean ன்னு தான் சொல்லுது. அப்போ அந்த மாதிரி there are some exceptional rules. Okay, sir. Perfect. Sir, Yes. weekly 3 classes are, sir? Weekly இல்ல இது வந்து 2 Sunday classes plus Sunday. And Okay, we sir. have 1.5 hours a day. அப்போ 3 classes வரக்குள்ள 1 hour இருக்கும். But இதுல வந்துட்டு நாங்க we have 2 classes Tuesday and Wednesday, but 1.5 hours a day. Okay, sir. Perfect. இந்த கிளாஸ்ல ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டுமா, சார்? இல்ல இதுல வந்துட்டு ஆஃப்டர் O level ஆட்களும் இருக்காங்க. ஆஃப்டர் O level and graduate students, அதாவது இப்போ யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிருக்கிறார்கள். Okay, sir. Okay. Right. Are there any other questions? Sir, Yes. ஒரு proverb தானே all is well. Yes. All வந்து plural இல்லையா? இல்ல அந்த இடத்துல all is not plural but அது ஒரு definite pronoun. அது ஒரு definite pronoun. நாங்க pronouns பார்க்கக்குள்ள அதை கட்டாயம் பார்ப்போம். அது கொஞ்சம் கிளியராக பார்க்கணும். அதை சில இடங்கள்ல all some அப்படின்னு வாரதுல இப்போ சம் தான் சம்ன்றது சில என்ன சம்ன்றது எங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே தெரியும் அது சிலன்னு சொல்லி பட் பின்னால வர வேர்ப் வந்துட்டு சிங்குலர் வேர்பாக இருக்கு. அப்போ அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ சம்படி இஸ் என்று தான் நாங்கள் சொல்லுவோம். அப்போ சம்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் சிலர்ன்னு சொல்லி சம்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் சிலர் என்ன சிலர்ன்னு சொன்னால் உண்டை விட கூடாக்கள் தான் அப்படித்தானே. அப்போ ஆனால் சம்படி ஆர் வெயிட்டிங்னு சொல்ல மாட்டோம் சம்படி இஸ் வெயிட்டிங்னு தான் சொல்லுவோம். So all of you is my students, sir? No, all of you அங்கக்குள்ள அது plural. All of you are my friends. All of you are good students. All of you are my students. அப்படிதான் சொல்றது. அதுல வந்து நாங்க அந்த pronoun பார்க்க கூட நாங்க படிப்போம் அதை கிளியரா படிப்போம். Okay, sir. All right. Okay, wonderful. And for the live, we have got so far 3 likes. And also, do please invite your friends to subscribe to our channel. But luckily, we are growing faster. We are growing faster. If indiki mattum I've got 10 subscriptions. അതുപോലെ I hope to get more tomorrow and we'll be growing and do please support our YouTube channel. எங்களோட சேனல்ல நீங்களும் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸையும் நீங்கள் இன்வைட் பண்ணுங்க டு ஜாயின் இட். அண்ட் அதோட இப்போ எங்களோட ரமதான் கோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இன்டென்சிவ் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கோர்ஸ் சம்மந்தமான டீட்டெயில்ஸையும் நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் we'll be looking at it. Okay. So are there any other questions? If there aren't any questions, shall we wind up the lesson tonight and see you tomorrow? Okay, sir. Thank you, sir. Bye.